Today we will be exploring another region of the North Caucasus. The locals here follow their own code of honor rather than the government laws. Russian is spoken here as a second language, but locals prefer not to use it. The main religion is Islam, and according to their traditions, the groom isn't allowed to attend his own wedding. Yes, you heard me right. And yes, we're still in Russia. Welcome to Chechnya, a republic that other countries advise against traveling. Let's get to know its locals better. Life in the North Caucasus is very different comparing to other regions of Russia. People here never call themselves Russians and love to emphasize proudly that they are people of the Caucasus. They say that there are Russian traditions and laws, and there are Caucasus or Chechen laws. Their life seemed a bit wild for me here, as I come from another region of Russia. I got my first cultural shock on the way to the capital of Chechnya, Grozny city. So now I'm driving from Chechen Aul, which is a village in the mountains of Chechnya, to its capital Grozny. And the driver is the local guy from that village. He told me just now that he doesn't have a driver's license. And also he asked me, why did you buckle your seat? Why are you doing this? And I was like, maybe because there's police. And he said, no, it's the Caucasus, calm down, girl. So that's quite an experience. And yeah, actually no one here buckles their seat. People break lots of rules. And in Chechnya and nearby Grozny, this situation is actually not that wild, but in some other parts of the Caucasus, the traffic is crazy. Chechnya's main ethnic group is the Chechens, with some Russians and Ingush people also living here. The Chechens are very different from Russians in their character and the culture as well. They're very traditional, conservative, they have their own traditions here, and Chechnya is a very patriarchal Sunni Muslim region of Russia. In fact, everything is so different here from the rest of Russia that I feel like I'm having a trip abroad. Different clothes, different people, traditions, different food, different religion, and language even. When I walk in the streets, go to restaurants or hear some conversations anywhere, I don't understand anything because people here speak the Chechen language. Everyone here speaks Russian as well, because here they have two official languages. Russian is used here for business, some formal conversations, and in the written language. So the menus in the restaurant, for example, are in Russian. And if you approach people and you ask something in Russian, they will all understand and also speak Russian with you. But in their daily life, and everyone here uses the Chechen language. I haven't heard anyone here speaking Russian to each other. Not only the language here differs from the rest of Russia, the Chechens also have a completely different culture. In any aspect of their life, for example, they must abide the code of honor, nokhchala. According to nokhchala, they must be benevolent, hospitable, and respectful of others, especially the elders and women. While I was in Chechnya, I met a friend with a local Chechen guy, and he explained me about their code of honor and life of the Chechens. Я сейчас прочитаю пункты, которые я нашла в интернете. Там было написано о том, как должны себя вести чеченцы и как ты должен себя вести, когда приезжаешь в Чечню, и ты прокомментируешь, правда или нет. Хорошо. Так, первое.
Девушка не должна встречаться с парнем наедине. Свидание может происходить только в присутствии родственников. Правда. Только в присутствии родственников? Да, Реально? правда. Ну, имеется в виду родственников, это имеется в виду двоюродный брат. Ой, двоюродная сестра, например, если девушка. То есть парень с девушкой не могут нет, прийти на свидание одни? Нет. Обалдеть. Обязательно кто-то должен быть, Ну, как там родственники же указано. мешают. Но все равно это обычаи, традиции, все это как бы. Ладно, второе. Девушка у чеченцев неприкосновенна, то есть нельзя дотрагиваться до девушки никому из посторонних. Конечно, это 100%, безусловно, даже не обсуждается это. Правда. Муж и жена не должны разговаривать при родственниках и показывать любые другие знаки любви. Тоже правда. Даже разговаривать? Даже если, например, там в комнате, если, например, друзья мужа пришли, то есть жена за стол не садится. Она просто придет, чай, то, что надо, на стол положит и уходит в руку. Нельзя сидеть в присутствии старших. Да, это обязательно должен встать, если в комнату зашел старший. Да, ты уже говорил. Да. Курить нельзя при старших. Да, тоже верно. Даже если твои родители, например, знают о том, что куришь, но ты перед ними нельзя вообще. Кстати, а здесь девушкам нельзя курить, да? Это вообще Вообще категорически, никому. конечно. Без разницы, что ни алкоголя, ни курить, ничего. Мужчина должен идти впереди женщины, как бы расчищая ей дорогу. Ну да, в основном впереди должен быть мужчина. Во всем, в принципе. То есть они В не семье. рядом идут? Не рядом идут, он впереди? Ну да. Ну, такого нету, чтобы там за ручки они шли. Вот этого нету. Это по обычаю то есть нельзя. здесь Просто на они улицах рядом. никто за руку не будет, да? Нет, идти? конечно, ты что, это не это. Это табу, нет, такое нет. Блин, тут вообще все другое. Женившийся Очень парень не должен несколько дней попадаться на глаза своим родителям. Тоже есть такое. Почему? Ну, потому что стыдно, как бы это некрасиво, как бы пока. Вот. Девушка, вышедшая замуж, не должна показываться мужской части своих близких родственников до тех пор, пока отец, брат сами ее не позовут или сами не зайдут в то помещение, в котором она находится. Да, тоже верно. Пока Стыдно, он не да, представит, да, она сама не может там заговорить. Беременная женщина не должна попадаться на глаза своим родственникам-мужчинам. Ну, тоже верно. Тоже правда. Что, она 9 месяцев от всех скрывает? Не, ну, не в буквальном смысле, конечно, как бы, но в основном, да, есть такое, как бы. Дальше. В общественном транспорте мужчина должен уступать сидячее место любому лицу женского пола вне зависимости от возраста. То есть даже старики уступят место юным девушкам. Да, есть такое, как бы, стыдно, как бы ты сидишь, даже если взрослый, ну, без разницы, если девушка, например, стоит, ты обязательно должен, ну, встать, чтобы она села. Отец не должен при дочери ходить в майке без рукавов, брат не должен при сестре, матери, отце. Конечно, это категорически, это нельзя такое. Еще про свидание. Девушке при свидании с парнем ни в коем случае нельзя смотреть ему в глаза. Необходимо смотреть в сторону, либо опустить взгляд. Нельзя много разговаривать. Ну да, это она как бы выражает свою скромность, как бы. Вот, Здесь вообще поэтому. Другие свидания, я смотрю. Ну То да. есть, подожди, они там не целуются, Не, это держатся за руки, категорически вообще нет. ничего? Точно нет, конечно, это все, это нельзя категорически. А как они могут У нас узнать нету друг друга, такого. полюбить друг друга? Ну, когда уже поженятся, тогда узнают. Только так они могут узнать. Так, нельзя в присутствии своих родственников и вообще взрослых мужчин со стороны мужа брать детей на руки, ласкать их, даже ругать. То же самое, да, все верно. Ну, это все входит, как тебе объяснить, ну, в обычаи, в традиции это входит, как бы. В общем, здесь вообще абсолютно все отличается от остальной части России. Даже не верится, что это одна страна. Да, ну, это единственная, мне кажется, страна, где сохранились обычаи и традиции более получше, чем в других, как бы. И чеченцы очень гордятся же своими традициями, да? Ну вот да, этим это же кодексом. наоборот, конечно, это же естественно. И все благодаря, опять-таки, повторюсь, Рамзану Ахматовичу Кадырову, нашему президенту, вот это вот все, вот эта безопасность, чистота в городе, порядок, Это же его как бы. портрет, да, по всему городу? Да, вот. То, что многим очень помогает, действительно, многим помог и до сих пор помогает, как бы. Он много чего сделал для республики, на самом деле, очень многое.
Даже посмотрите, вот как выстроилось быстро, Грозно выстроился, и какие руины были, за какой срок он На выстроился. самом деле, мне кажется, что Грозный сейчас это один из самых развитых городов вообще в целом на Кавказе. Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову все вот это вот, чистота, порядок, безопасность, вот это вот. Так что приезжайте в Чечню, Приезжайте, познакомиться со всеми этими традициями. Мы только рады гостям, вы знаете, гостеприимство у нас это на высшем уровне, как бы на первом месте, можно сказать, как бы. Ладно, продолжим пить чай. Да. Well, the rules that the Chechens follow were quite specific and unusual for me. But what amazed me even more is the Chechen wedding ceremony. I am at the Chechen wedding today. At this wedding there is no strict number of guests, and any guest can invite as many guests as he wants. So there is around 300 or 500 people usually. And now everyone is waiting for the bride to arrive. I don't know the groom and the bride, by the way, but even I got invited. Here is how the wedding goes. The bride puts a ring on the finger of her future mother-in-law. And gives her a basket of fruits. Then the bride was given a newborn baby boy. The tradition is to kiss him on the forehead in order to give birth to a boy in the future. A bride isn't allowed to sit during the wedding with the guests or eat anything, so she stood at the pedestal the whole time while guests approached her to take pictures. Moreover, she has to act very humble and look down at the floor during the whole wedding. By the way, at the wedding there are only friends and relatives of the groom. There is no one here from the side of a bride. In 1 week only, the bride and the groom, wife and husband already, will go to meet the parents of a bride. The groom will meet them, present with some gifts like fruits, candies, probably money, meet them officially and celebrate together. But now there are no parents of a bride or anyone from the side of a bride at the wedding itself. And then all the fun began. Everyone started to dance Lizginka. Lizginka is a traditional Caucasus dance performed to a fast tempo music. Dancing, singing, talking, laughing. Seems like a lot of fun, right? Great wedding. There is one curious thing that you should know about the wedding though. There is no groom at the wedding. Yes? He isn't allowed to attend it. The groom is actually in
another building with his friends, and he isn't allowed to see the bride today. So the room of the groom is here. This is actually a groom in white t-shirt. This is his witness, and they're actually watching what's happening in that main room through this screen. So he can only see his bride through this screen today. So here the groom and his friends are having fun, and they said that they are conforming him. Привет, с кем ты приходишься жениху? Я близкий друг. Почему все вы здесь сидите в отдельной комнате? У нас такие традиции. Жених не должен показываться старшим братом, отцу, дяде. А он отдельно празднует с друзьями. Потом вечером к жене идет. Они празднуют потом. А где все родственники жены? У нее не все родственники здесь бывают. У нее сестра и подруга, там определенное количество человек приходит с ними. Почему нет родителей жены? Невесты. Потом жених, через некоторое время жених идет к ним в гости. Они там празднуют отдельно. Почему сейчас нет их? Ну, у нас такие традиции. Я не Ахмат сила. Вообще весело? Конечно, весело. А что вы здесь делаете? Мы здесь, Такая отдельная туса прям. у нас тусовка отдельно, друзьями кушаем, сидим, разговариваем, общаемся, А еще веселимся. подглядываете, что там происходит через экран? Да, так как жениху нельзя туда подняться, поэтому он через экран смотрит. Вот так не повезло сейчас в данный Знаком момент. вообще с невестой? Конечно, знакомо. Да, они общались, встречались, как обычные. Они пас. Интервью, суртака, мама. А правда, что здесь можно встречаться только в присутствии родственников? Ну, желательно, да. Встречаются, свидания бывают, расстояние у них должно быть определенно, 1,5 метра минимум между парнем и девушкой. Прям как для коронавируса. Ну, у нас всю жизнь так. Как происходит предложение выйти замуж? Предложение, жених должен согласовать со своими родителями, невестка должна согласовать со своими родителями. Потом жених отправляет своих старших людей к ним, засватать, ставит срок, и в этот срок они женятся. Жених не знаком с родителями невесты? Да, они не знакомы. Они не знают, за кого дочку выдают? Знают, конечно, они проверяют, смотрят, кто, чем занимается Как парень. проверяют? В Инстаграме? Да нет, при чем тут нет? Мы живем в 21 веке, спрашивают, у друзей спрашивают, у соседей спрашивают. Да, вот так интересуются и выдают замуж. А где у вас здесь вообще знакомиться? Где? Ну, по-разному бывает. Вот, например, может, вот он познакомился, здесь одна девушка, они познакомились. Вот, они будут общаться, встречаться, дальше, больше. А у вас может парень подойти на улице познакомиться? Да, конечно, может. Мы же люди. At first sight, it might be difficult to accept the traditions and laws of the Chechens. Moreover, the attitude towards the Chechens after the Chechen wars has sharply deteriorated, and in many regions of Russia they are considered as aggressive people. But if their way of life is difficult to understand, it doesn't mean that it's evil, it's just different. Their code of honor says that a Chechen must be gentle and affable, not to show his superiority, in order not to hurt the pride of another, even if he is higher in the hierarchy. So most of them are raised as polite and gracious people. Years of brutal war hasn't damaged their character. If you get to know them better, you will see that behind their serious faces, they are genuinely kind and hospitable.
Well, thank you a lot for watching. If you like this video, you will help me a lot with the YouTube algorithms. And if you love this video, you will probably be interested in my next videos as well.